伫咧南韩，即马甲台湾共款，是有愈来愈侪查某人无爱结婚。历史真侪查甫人伫走去到外国，伫咧越南、中国，也是泰国一寡国家找找对象。 位伫越南北部红合关20几岁，年纪大约20至30岁的越南查某囡仔来到一间饭店，因见到个期待，因为今仔日是要来甲来自韩国，可能是未来翁婿相亲。来自韩国分享社的负责人，逐个月来往韩国甲越南，即摆伊要替40岁伫农村做农的陈先生找到欢喜的太太。 It's difficult to find a wife in South Korea. I'm getting old and it doesn't get easier with time. Marriage is seen as important. Everyone around me keeps telling me it's time to settle down. 面对国内婚配市场愈来愈艰难，当年有大约16000位的韩国男性选择跨国找太太。根据2023年的统计数据，有3%的外籍配偶来自越南，陈先生一落飞行机，就直接去饭店相亲。伫付之前，也有考察人员的陪伴，陈先生甲每一位相亲对象只有10分钟的对谈时间，所来就要做出选择。 착한 것 같아. 착한 것 같아요. Em có thích anh không? Dạ vâng. 홍서 씨는 어떻고? 配对成功了后，婚友社就随安排后续，两个人伫见面暗暝24点钟，就行伫礼堂。为到越南到举行婚礼，陈先生隆重开7600欧元，大约25万台票，将基尾找到太太，也毋过两个人，除了爱用7个月等待签证文件批准，也有语言参文化无共需要克服。 I'm very happy I found my other half. But I'm also very worried about going to a country where I don't have any friends. I don't know the culture. I have to start from scratch. I've been told that life is better there. That's why I chose to leave. 韩国平均薪水是越南的5倍，未少越南女性讲是结合爱情，更较像将家己过好更较好的生活。因过语言的无共甲文化歧视，煞阁是一条挑战。根据韩国统计，有42%异国婚姻中发生家暴问题，跨国婚姻的离婚率阁是达到60%。随着韩国婚姻愈实行，韩国民间甲国际间开始注重外国居民的人权议题。针对外国配偶遭受家暴威胁，韩国政府伫全国成立28个庇护所，同时也举办更加侪交流活动，互新住民更加融入适应韩国社会。公司新闻江文编译。